दिल्ली के द लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 में देश विदेश से आई प्रतिभागियों ने अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतियोगियों को उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न कैटेगरी में क्राउन से सम्मानित किया गया। इस दौरान शो ऑर्गेनाइजर अंकिता सरोहा ने कहा कि इस मंच का उद्देश्य शादी के बाद महिलाओं को अपने सपनों को फिर से जीने और अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर देना है। आइए देखते हैं इस सम्मान को पाने के बाद प्रतियोगियों ने क्या कहा। Good afternoon. My name is Mrs. Ankita Ganesh Pawar, and I got today the title of Miss Glowing India, Miss India Glowing. So this is I have participated in Mrs. India International Queen 2026, and I am very proud that I got this award. Miss Ankita Saraha is like supremely talented. She have done a fabulous job. That she have created such a platform that we are going to perform. We are like we are showcasing our talent, and which is very fantastically. Everyone is participating. They got something into the titles. We have done a few of sessions here. She have arranged few sessions for the as like meditation. We have done. We have done here some self defense. We have get to know that how our body will get, our skin will get reacted. So that session we have come to know. So we are getting some knowledge, and we are grabbing all the things from here itself. We feel so proud. Thank you so much. Hello everyone, I'm Ankita Gyanchandani from Hyderabad. Today I got Mrs. India International Dynamic Award, and I truly am thankful to Mrs. Ankita Saroha ma'am for giving such a platform where we can relive our life after leaving behind our family. Now we are we are enjoying as a girl as we were before marriage. Thank you Ankita ma'am for giving such a platform. Thank you. Myself Ankita Johari, and I am from Haryana. I am very proud of myself because I believe in myself. That's why I'm here standing in front of you all. And today I got a title of Mrs. India Ambitious. मेरे लिए बहुत ये चीज़ मायने रखती है क्योंकि ये मेरा ड्रीम था यहाँ पर आना. And I would love to thank Ankita Saroha ma'am and Mrs. India International Queen 2026 जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और उसकी वजह से आज मेरा ड्रीम सक्सेसफुल हो रहा है. और उस ड्रीम्स के साथ मैं सोसाइटी के लिए जो भी करना चाहती हूँ वो डेफिनेटली मैं इन फ्यूचर कंप्लीट करूँगी, उसे फुलफिल करूँगी. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपका नाम? My name is Anjali. मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 3 दिनों से आप यहाँ पे हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा, exciting, amazing रहा है. It was all well planned, maintained, and everything was so amazingly planned and executed. We got so much to learn about different fields like catwalking and voice pitching and everything. But overall, it was an amazing journey and to be cherished for a lifetime. I got Mrs. Fabulous here. My name is Ayushi Sharma. I am representing Madhya Pradesh in Mrs. India International Queen. The moment I stepped in this into this platform, into this vibe, I just felt like I'm in another world. There are so many powerful women here, so many beautiful women here. There's beauty, positivity, feminine energy and around here. I just never wanted to come to an end, but yes, today I have received this crown and I am so blessed to be a part of this. Thank you to everyone who supported me. Thank you Mrs. Ankita ma'am. Thank you to the team. Thank you. Namaste, I'm Ansha Bandaru. Today I got Mrs. India Vigor Award in Mrs. India International Queen 2020 competition. I'm very glad to be here and have to become the participant here. Yeah, actually, I don't have intention to come, but I want to go on. After searching about this event, I got the intention to participate here, and after I came here, I found that the competition is very huge. I am afraid at first, but everyone is very friendly. Not only the contestant, the Ankita Shiroma and the managers, the staff, everyone is very friendly and they make us move freely and encourage us to participate in every event without fear. And this is a wonderful platform to overcome our fear and
to get our confidence and improve our courage. And thank you very much, Ankita Sharma, for providing this platform. हेलो, माय नेम इज़ बबीता। मेरे को मिसेस इंडिया एक्सीलेंट एफर्ट का अवार्ड मिला हुआ है, जो मैं एक्चुअली बाहर थोड़ा गलती से ग्रेसफुल बोल चुकी थी, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आई हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 91 कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक है। यहाँ पे जितने भी आए सभी के सभी मिसेस इंडिया जीत चुके हैं ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच अंकिता शर्मा मैम, जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया आपने। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज़ ज्योति और मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 में पार्टिसिपेट किया है मैंने, और मुझे मिस मेजेस्टिक का टाइटल मिला है। आई एम सो हैप्पी हियर। आई एम टेलिंग यू, और सब वुमेन को यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी। आप अपनी डाइट पे काम करते हैं, वॉक एंड स्टाइल पे काम करते हैं, यहाँ पर आपको इतनी अच्छी ग्रूमिंग मिलती है। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम फीलिंग सो वंडरफुल। आज से एक हफ्ते पहले मैं जो थी वो ज्योति अलग थी, और आज मैं जो फील कर रही हूँ और जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रही हूँ वो कुछ और है। इट्स जस्ट वंडरफुल। आई थिंक हर किसी को एक बार से पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बर्डिंग आर्टिस्ट है, जिनके मन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर डर रहता है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेट मी टेल यू, आई वाज अ सिंगल मदर, ठीक है, तो मैं थोड़ा डरती थी, मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है, कैसे करूँ। इफ़ आई कैन डू इट देन यू ऑल्सो डू इट। ये मेरे मन में ये चीज़ें थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये सब सोच के मैं अवॉइड करती थी। ये सब मेरे बस की नहीं है। हील्स मैं नहीं पहन सकती, मेकअप मैं नहीं कर सकती। आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ। आई थिंक सब विमेन को अपनी पावर को पहचानना चाहिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। Hello everyone, this is Kintulang Renja from Meghalaya. I am a proud mother of 3 and I received a title as the best ramp walk of Mrs. India International Queen 2026. Share your thought about Mrs. International Queen 2026. All I can say is that I just cannot believe myself that this platform has really given me the opportunity to achieve my dream. Yes. Any message for the budding artist? Yes, my message for others: be you, be strong, be confident. Just accept the way who you are and live a happy life. Take care of yourself. मैं दीपिका डिगरा। मुझे क्राउन मिला है आज मिस टेनिशियस, मतलब कि जो कभी हार नहीं मानती, नेवर गिव अप। ओके, तो मुझे इस कंपटीशन में आके बहुत खुशी हुई है। आई एम फीलिंग सो प्राउड। थैंक यू। थैंक यू मैम। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन हम जैसे महिला को एक जगह देती है जो अपना सक्सेस, अपनी काबिलियत लोगों को दिखा पाए, अपना टैलेंट दिखा पाए। और एक मतलब यहाँ किसी के लिए कोई फर्क नहीं चाहिए, आपका कलर कुछ हो, आपका साइज कुछ हो, आपको इंग्लिश आए ना आए, आपकी लैंग्वेज कुछ भी हो, ये स्टेज सबके लिए सेम है और सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम कंचन है और मैं उत्तराखंड से हूँ, एक छोटा सा शहर पौड़ी गढ़वाल से। इतने मतलब साधारण परिवेश से निकल के आना इतने बड़े मंच में मिले, इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि हम बहुत छोटी स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहाँ मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता है। मगर यहाँ के लोगों ने टैलेंट पहचाना और मैं इतने बड़े मंच में आई हूँ, मिले, इतनी खुशी की बात है। और ये मंच सिर्फ आपको ना सुंदरता पे आपको जज नहीं करता, आप छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये जज नहीं करता, ये सिर्फ आपका टैलेंट दिखता है। जैसे कि मेरा टाइटल है रेविशिंग माने सुंदर, तो रेवी मतलब सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं होती ना, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, ये सब मिले मायने रखता है। Very good evening to all of you. My name is Khushbu Sinha. I originally belong to Bihar but reside in the heart of UP, Noida. So I'm representing Bihar and UP both. So as you can see, I won the title of Mrs. Benevolent. And this title actually suits me because this is my nature. This is I am, and I am very much happy with this title. So I came here to give the message to all women, especially homemakers who think that they cannot do more. But I want to make them believe that you can do. You are a nation builder, you can change the world. Just come ahead and see the magic. If I can do, you can also do. I also want to break the societal belief that after marriage and kids, the dream is limited for any woman, which is not true. See me. So I'm the queen here, and I thank you to all the team of Mrs. India International 2026
Thank you so much. Thank you so much for giving me this title. Thank you so much. फील हुआ, मुझे अपने आप प्राउड है कि मैंने खुद पार्टिसिपेट किया इस प्लेटफॉर्म पे आके, और मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत डिफरेंट चीज़ की लाइफ में। थैंक यू। Hi, I'm Nimi Kumar and I'm from Kerala. I'm the winner of Mrs. Graceful Indian International Queen. About my journey, it was very wonderful. And मेरे ख्याल से हम जैसे लोग मतलब शादी के बाद हम सोचते हैं कि हाँ जिंदगी यही है, फैमिली का ही है, लेकिन मेरे ख्याल से they have been doing a wonderful job because हम जैसे लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि for the self discovery, ताकि हम हमारे को मतलब खुद का एक खोज है, यहाँ आके वही समझ में आया कि this is not the end. So thank you so much Ankita ma'am for this wonderful initiative and Mrs. India International Queen platform for this wonderful opportunity. Thank you. Hi, I'm Shivashri. I'm from Karnataka. This is my first pageant show and I'm very happy participating in this. I got a Mrs. India International Queen Valeris award, so I'm happy for that getting this. And the experience is very amazing and the people are here very great, very kind. I'm very thankful for Mrs. Ankita for providing me this platform and the experience is really great and amazing. Thank you. Hi, hello. This is Dr. Ria from Bangalore, and I'm very happy now. My title is very stunning. So I'm actually stunning, but now I'm feeling now I'm more stunning. I'm here. Thank you, Mrs. India 2026, for giving me this biggest opportunity. An entire team of Mrs. India Queen is very supporting and also is very sweet. Very good. And now we are now all friends, and this journey is very awesome, very fantastic, and now I'm feeling more powerful. Actually I'm not well basically, but now I'm feeling I'm good, I'm fine. Fantastic. And yeah, okay, thank you. Hello everyone, I'm Shilpa Bhandari from Pune, and I have participated in Mrs. category and I have won the title of Miss Magnificent for year 2026, and I joined Mrs. India International to rediscover the parts of me which was once set aside and remind every woman that it's never to live their dreams again. So I would like to motivate each and every woman to please take one step for yourself and come to the stage and explore the experience. Introduce yourself and share your thought about Mrs. India International Queen 2026. Hi, I'm Shravani Karampuri, coming from London, United Kingdom, representing Hyderabad, Telangana. I have been titled as Mrs. India Captivating 2026. I am here today to represent every other woman who dares to dream beyond the boundaries, break the barriers, and outcome her fear. I am stepping on this platform. Mrs. India International Queen 2026 is really tremendous because I am stepping out of my comfort zone after nearly 16 years to outcome my fear, feel more confident, and become more compassionate. Hi everyone, I am CA Swastika Sharma. I got the title of Mrs. Perfectionist, and I hope I am a perfectionist because I try and do everything by heart. Third question was? Share your thought about Mrs. India International Queen 2026. My experience here has been amazing. See, this pageant, this platform is all about showing what you are, your authenticity. The motto is be strong, be you, be beautiful, be confident. So that's how you should be. And this confidence gave me that. I've always been into academics. So this is something which celebrates each woman's authenticity and uniqueness. And I'm so thankful to this platform, to Ankita ji, for giving us, all of us, this opportunity. Thank you. Hello everyone, I'm Sharad Mishra and I'm representing my state Gujarat. I won a title of Mrs. Encouraging in Mrs. India International Queen 2026. I am so proud to have this title because my motto in life is to encourage women and have them believe in themselves that if they try to embrace their imperfections, sky is the limit.
Thank you so much. And thank you so much, Mrs. India International Platform, for having this kind of wonderful opportunity to women like us and to celebrate the uniqueness and believing in themselves. Thank you so much. Thank you. Hello everyone, my name is Swati Sharma and I have won the title of Mrs. India International Queen Intellectual 2026. I'm very glad and happy to be the part of journey. It really justifies its motto which says be strong, be confident and be you. I'm really happy to be the part of it. Hello, good evening everyone. I am Saloni from Delhi. I won this title, Mrs. India Renaissance title. So thank you so much for this platform, Mrs. India International Queen 2026. Thank you so much. Thank you. Namaste, hello. I am Advocate Aarti Raniwala, the finalist of Mrs. India International Queen 2026 Classic. I am representing the state Rajasthan. I have got the participation award and titled Mrs. Congeniality. I'm so much happy, excited and honored and blessed being here. Thank you, Mrs. India International Queen and Mrs. Ankita, for giving me a platform that is a symbol of power, beauty, strength and resilience. My name is Himali Jiten Thakkar from Nasik, Maharashtra. Today I have participated in Mrs. India International Queen and I got the title of motivational title. And this Mrs. India International Queen is totally transformation for Indian women, those who are working, not working, and it is very inspiring for a woman who don't have any confidence or outside experience. So it is amazing journey for me and I have made many friends through this competition and great experience. Thank you. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ज्योत्सना हनुमंत पाटिल। मैं महाराष्ट्र के डोंबिवली से हूँ और मुझे मिसेस इंडिया वाइस का टाइटल मिला है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे ये जर्नी बहुत ही फैबुलस लेगी क्योंकि बहुत से गैप के बाद हम लोग फिर से कॉन्फिडेंस से उभरे हैं एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। इट्स इंस्पायरिंग जर्नी फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, this is Hima Rao. I'm contestant number 50. I'm representing Telangana. I'm from Hyderabad. So I have won a title of Mrs. India International 2026 Glorious and the whole journey was amazing. The training sessions were amazing. We are very much satisfied with the fair judgment of the jury. We are happy and we are super excited for the final event. Thank you. Hello everybody, I'm Dolly Tandon here from Surat, Gujarat. I'm grateful to Mrs. India International Queen 2026 to give me the opportunity to face the world boldly and add another feather to my hat by winning the title of Idealistic. And I'm so thankful to Ankita ma'am, Ankita Saroha ma'am, for giving us the chance and the platform to empower the women and inspire the women. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Kiran Dhankad from Delhi. I am a DRDO scientist by profession and I am here at Mrs. India International Queen 2026 to participate in this pageant. I have been presented the subtitle of Mrs. India International Queen Intelligent and I am very elated and grateful to have this title. My experience with this pageant has been amazing, an enchanting one, and I consider this event as a celebration of womanhood, as a celebration of women who have come out of their comfort zones and are living their dreams. So thank you so much. My name is Krishna Narvekar from Goa and I'm winner of Mrs. Photogenic Face. And I'm very grateful to Mrs. India International Queen 2026 for giving me this opportunity. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम मंजू राय है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन पे मुझे डेयरी का विनर का अवार्ड मिला है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन के साथ? बहुत ही अच्छा रहा और थोड़ा हार्ड वर्क किए लेकिन हमें बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय भी किए हमने, तो बहुत अच्छा रहा। और इस मंच पे अंकिता सरोहा मैम ने हमें ऑफर मतलब
क्या क्या दिया सपोर्ट। हाँ सपोर्ट किया, इसलिए हम उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू। Good evening. I'm Dr. Netra. I'm come from Karnataka. I'm a proud finalist of Mrs. India International Queen 2026. Today I won Mrs. India Achiever title. And I want to say one thing about this pageant is this stands out one of the best because it is not only the platform for competition, but it's also a platform for reinvention ourselves. The motto, be strong, be confident, and be you, acknowledges that the women's dream is that the women's dream does not expire after marriage, but rather defined by women's mind, heart, and confidence. So it does not ask us to fit into a mold, but rather celebrates the mold we have already broken as a multifaceted women balancing household, career, and dream. I am very happy, extremely cheerful for being part of this pageant. Thank you. Hi, this is Dr. Priyanka Dwivedi from Mumbai, a proud finalist of Mrs. India International Queen 2026. Today I have been crowned as Mrs. India Inspiring. This is one of my dreams come true. I have been inspiring many people around me, but this is finally I've been crowned the same. My journey in this pageant has been very much wonderful and amazing. I'll be carrying a lot of memories along with me. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवनीता मोहंतो है और मैं उड़ीसा से हूँ। मैं यहाँ पे प्राउड फाइनलिस्ट हूँ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2026 की और आज मुझे शाइनिंग स्टार का टाइटल मिला है और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है जो मैं चाहूँगी कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स को भी मिले, क्योंकि यहाँ तक मैं आई थी, मैं आके पहुँची यहाँ पर अपने आप की तलाश में, जो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक ढूंढ लिया है। जो मुझे चाहिए था, जो पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी या मुझे लग रहा था कि कहीं खो गई है, वो मुझे फिर से मिलती हुई लग रही है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं चाहूँगी कि दूसरों के लिए भी यही अच्छा एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि हमेशा से मेरा यही है कि खुद अच्छे से जियो और दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। Hello, this is Reshma Banu, a proud finalist of Mrs. India International Queen, come from the vibrant town of Madanpalli, Andhra Pradesh. I'm a CBT practitioner, mental health counselor, certified nutritionist from Andhra Pradesh. Today I won the title of Mrs. Audacious from Mrs. India International Queen 2026. That's the way I am, confident, courageous, willing to take risks. I extremely loved the journey in Mrs. India International Queen. I'm taking back lots of memories with me for my lifetime, and I wish all the future contestants of 2027, wish you all the best. And I say that this will be a wonderful journey for you people. Hi, I'm Dr. Meena Bedmutha, coming from Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra. I am a dentist by profession. I won Mrs. India International Classy and एक्चुअली मैं इस पेजेंट में आकर बहुत 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 खुश हूँ और मुझे ऐसे पेजेंट में आना था, मुझे इसकी तलाश थी एंड एक्चुअली मैं बचपन से ही मॉडलिंग करना चाहती थी, पर वो डॉक्टर बन गई, उसके बाद शादी हो गई, नहीं कर पाई। तो मुझे ये पेजेंट का पता चला और अंकिता सरोरा मैम से मेरी बात हुई। शी इज़ वेरी वेरी काम एंड कूल एंड बहुत अच्छी हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा सब, और हमारे 4 दिन इस जर्नी के कैसे बीत गए हमको पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि अभी एक ही दिन हुआ है और जर्नी खत्म भी हो गई। थैंक यू वेरी मच। हाय, मैं साधनगर दिल्ली से, और ये प्रेजेंट बहुत अच्छा हुआ जो ये प्रोग्राम आज का हुआ है मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन में। मुझे इसमें मिसेस ग्रेसियस का अवार्ड मिला हुआ है और बचपन का मेरा सपना था कि मैं भी उड़ान भरूं ऐसी स्टेज पर, और मैं मॉडलिंग भी करती हूँ और डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग मेरा बचपन का शौक रहा है। मैंने बहुत स्कूलों में, बहुत जगहों पर बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म तक आना मेरा एक सपना था और आज मैं बहुत ही गर्व का अनुभव कर रही हूँ। और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन में आकर मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। अंकिता मैम को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने लेडीज़ को इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो अपने सपनों की उड़ान भर पा रही हैं, और मैं आगे इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना चाहूँगी ताकि अंकिता मैम का मिसेस इंडिया इंटरनेशनल जो ये प्रोग्राम है वो सक्सेस रहे, और इसके लिए मैं आगे के लिए बेस्ट विशेस देती हूँ। थैंक्स। Hello everyone, my name is Sharanya K. Lakhani. I am representing Haryana at Mrs. India International Queen 2026.
The title I have won is Mrs. Sparkle for Mrs. India International 2026. Thank you. Hello everyone, I am Sangeeta Paul. I got the subtitle as Mrs. Magical, and I'm very happy in Mrs. India International Queen. It's a big platform and I'll cherish it for my lifetime, this journey. I came here with the purpose. I'm a big believer. I want to spread the information to everyone that believe in yourself, because once you believe in yourself, possibilities becomes limitless. Thank you. Namaste everyone. This is Dr. Sarita Singh from Doha, Qatar. I won a title of Marvelous Mrs. India International Queen. I'm so happy. This is big platform and it inspired me to big dream, bigger than what I achieved now. Thank you so much. Thanks a lot. Hello, good evening. I'm very happy to have the most impressive award subtitle in this Mrs. India International Queen. It was really a pleasure. This journey is very, very beautiful, very inspiring and very encouraging. And Ankita Saroha ma'am ko, I think I should give from the bottom of my heart, I will give thanks her for creating such a noble thing. And really God bless her. And I'm very proud of myself also that I have reached this stage, at this age also. So really thanks a lot. Hi, good evening. My name is Shweta Pandey. I won the title of Mrs. India International Queen, Mrs. Spectacular, today in this pageant. And I truly believe that every woman is powerful. They just need to work on themselves. They believe on themselves. They have to believe in their dreams, in their true potential. I'm also thankful to Mrs. Ankita Saroha ma'am and the Mrs. India International Queen platform, who provided me such a beautiful platform to pursue my dreams. I have to believe in myself, and they also provide every woman a beautiful opportunity to shine. Thank you. Okay, hello. My name is Vandana. I'm from Ghaziabad, Uttar Pradesh. And in Mrs. India International Queen, I have been titled Miss India Courage. And my journey so far is beautiful here. I have met multiple people here and learned so many things. And I'm going to, all the experience is going to inspire my life. And in future, I will help other people to grow more. Thank you so much. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सुशीला शुक्ला है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में एडोरेबल का जो टाइटल मिला है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैम का जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है। वो सबसे इतना प्यार से, इतने ढंग से बोलती हैं। यहाँ की टीम भी बहुत अच्छी है और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत नए नए फ्रेंड्स मिले हैं। थैंक यू। Hi, I am Dr. Vidya Sangare from Boisar, Maharashtra, practicing gynecologist since 22 years. I have joined Mrs. India International Queen platform 2026 and been awarded through award of Changemaker, through which I can help millions of women transform their lives through compassionate healthcare and women empowerment. I deeply thank Mrs. Ankita Saroha ma'am and her entire team for giving this incredible journey and help me in women empowerment. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Suman Kavle. I come from Sydney, Australia. I work as a case manager there. Being a part of Mrs. India International team is quite interesting. I have got a very amazing people and got a very good memories. And I have rewarded as a stylish Mrs. India International. Thank you. Hi, I'm Susan Thomas, an educationist from Dubai. Today's my title is Mrs. India Brilliant. This India International Queen platform has really proved that growth has got no age limit. And I have learned from this journey that it is never too late to return, restart, rise with purpose and confidence. I'm Nagasaujinya Elisetti. I am the Mrs. India International Queen, Mrs. Intelligent title winner for the 2025. I'm glad I was honored to be here as a guest of honor for the crowning ceremony. And I really I'm proud to be here and really appreciate Ankita Saroha madam for organizing such a platform for the women. And it is giving a varied industry, women are coming here and it is giving an opportunity to show their talent and stand as a
a symbol of womanhood. And the beauty begins the moment you decided to be yourself. And all the best to all the contestants of 2026. Hello, Hemali Thakkar. I am contestant number 49. I am the title. I have been awarded with title of motivational title. This is very amazing beauty contest. Mrs. Ankita Saroda has arranged. I am very proud of it, and I am very honored to be part of it. This contest, and it is very amazing and inspiring contest. I'm very thankful to be part of this contest. Thank you, everyone. Hello, this is Dr. Shilpi from Delhi. I am the winner of Mrs. India International Queen Passionate 2026. This is all possible because of Mrs. Ankita Saroha ma'am. She is giving everybody very comfortable platform where every woman can participate. You just need to become strong enough, confident enough, and my last message is just be you. Thank you. Hi, I am Sharmishta Dasde, winner of Classic Mrs. India International Queen 2021. It has been a wonderful journey. Since then, MIIQ has been expanding its wings. MIIQ continues to empower women, and MIIQ continues to inspire women to rise, shine, and become the best version of themselves. So here's wishing MIIQ all the very best, and may they explore new horizons and they expand their wings year on year. Thank you so much.